Esta es la lección 29 de Pimsleur Inglés 2. Listen to this conversation. Mrs. Johnson, you're going to Washington soon, aren't you? Yes, I am. I'm leaving Monday morning. Are you flying? No, I'm going by train. Doesn't that take too much time? Not really. I like to travel by train. Listen again. Mrs. Johnson, you're going to Washington soon, aren't you? Yes, I am. I'm leaving Monday morning. Are you flying? No, I'm going by train. Doesn't that take too much time? Not really. I like to travel by train. Suponga que usted está en Nueva York y que le comenta a una colega acerca de un viaje próximo. Diga, salgo para Boston mañana. I'm leaving for Boston tomorrow. She asks, ¿Va a manejar? Are you going to drive? ¿O a volar? Diga, o volar. Or fly? Or fly? say that you're not going to drive or fly. I'm not going to drive or fly. Say, Voy a tomar el tren. I'm going to take the train. she asks, ¿De veras? ¿Por qué? Really? Why? tell her, Me gusta viajar en tren. I like to travel by train. Ahora está en Boston con su familia y habla con una conocida. Diga, tengo que ir a un banco. I have to go to a bank Para cambiar un poco de dinero. to exchange some money. To exchange some money. ask if she knows where there's a bank. Do you know where there's a bank? She answers, Hay un banco en la Plaza del Correo. Post Office Square. There's a bank in Post Office Square. Try to say, Creo que es el número 10 de la Plaza del Correo. I think it's number 10, Post Office Square. I think it's number 10, Post Office Square. Puede cambiar dinero allí. You can exchange money there. ¿Va ahora mismo? Are you going right now? Right now? say, En unos minutos. In a few minutes. she says, Me gustaría ir con usted. I'd like to go with you. Porque tengo que comprar vino. Because I have to buy some wine. Some wine. Cerveza. Some beer. Some beer. Y agua mineral. Agua mineral.
Listen and repeat. Mineral water. Water. Mineral. Mineral. Mineral water. Say, Agua mineral. Mineral water. Some mineral water. Tengo que comprar vino y cerveza. I have to buy some wine and some beer. Y agua mineral. And some mineral water. Some mineral water. Ya son las 12 menos cuarto. It's 11:45 already. ¿Por qué no almorzamos? Why don't we have lunch? ¿En la casa Parker? At the Parker house. say, Bueno, me gusta la casa Parker. All right, I like the Parker house. Tienen una carta de vinos bastante buena también. They have a pretty good wine list, too. A pretty good wine list. she says, De acuerdo. Entonces vayamos ahora mismo. Okay, then let's go right now. En el camino usted dice, voy a Washington la semana próxima. I'm going to Washington next week. Para ver a algunos colegas. To see some colleagues. Mis hijos van conmigo. My children are going with me. Porque les gustaría ver Washington. Because they'd like to see Washington. Pero mi esposa tiene demasiado trabajo. But my wife has too much work. now she asks, ¿Va a manejar o a volar? Are you going to drive or fly? Or fly? ¿O tomar el tren? Or take the train? say, Me gusta viajar en tren. I like to travel by train. Pero es más rápido volar. But flying is faster. Flying is faster. Vuelo a Washington el sábado. I'm flying to Washington on Saturday. Y vuelo de regreso el viernes. And I'm flying back on Friday.
I'm flying back on Friday. A mediodía. At noon. At noon. Antes del fin de semana. Fin de semana. Listen and repeat. Weekend. End. End. Week. Weekend. Antes del fin de semana. Listen and repeat again. Before the weekend. Before. Before. Before the weekend. Say, Antes de. Before. Antes del fin de semana. Before the weekend. Regreso antes del fin de semana. I'm coming back before the weekend. Vuelo de regreso el viernes próximo. I'm flying back next Friday. Los hijos se quedan hasta el domingo. El domingo. listen and repeat. Sunday. Sunday. Say, Hasta el domingo. Until Sunday. Los hijos se quedan hasta el domingo. The children are staying until Sunday. Regreso. I'm coming back. try to say, Antes que mis hijos. ¿Qué se omite? Before my children. I'm coming back before my children. try to say, El próximo fin de semana. Next weekend. Next weekend. now try to ask, ¿Qué hace el próximo fin de semana? What are you doing next weekend? What are you doing next weekend? she says, Quizá el próximo domingo. Maybe next Sunday. Podemos cenar juntos. We can have dinner together. ¿Le gustaría cenar en nuestra casa? Would you like to have dinner at our place? At our place? ¿El domingo? On Sunday? say, Lo siento, pero el domingo en la noche. En esta lección, continúe usando la palabra más específica. I'm sorry, but Sunday evening. try to say, Un amigo nuestro viene de visita. A friend of ours is coming to visit. Ours. Of ours.
A friend of ours is coming to visit. She asks, Entonces, ¿puede venir para un café? Literalmente, para café. Then can you come for coffee? En la tarde, listen and repeat. In the afternoon? Afternoon. Noon. After. Afternoon. In the afternoon. Afternoon. literalmente significa después del mediodía. Pregunte, ¿puede venir en la tarde? Can you come in the afternoon? ¿Puede venir a las 4? Can you come at 4 o'clock? De la tarde, literalmente, en la tarde. In the afternoon? In the afternoon? Say that you'd like to. Use Nosotros. We'd like to. Yes, we'd like to. She answers, Fabuloso. Nos vemos el domingo próximo. Great. See you next Sunday. now you're on a trip to New York. Your wife and your 2 children are home in Mexico City. Your wife and your 2 children are home in Mexico City. En una reunión social, usted ve a la señora Johnson, a quien conoció brevemente antes. Escuche su saludo y conteste de la misma manera. Good evening. Good evening. Good evening, Mrs. Johnson. Así se saluda a alguien en la noche. Usted diría Good night. al irse o cuando alguien se va a acostar. Diga este saludo otra vez. Good evening. Ask her how she is. How are you? Fine, thanks. And you? Tell her that you're fine, too. I'm fine too. You speak English very well now. Say, Se lo agradezco. Hablo solamente un poco de inglés. Thank you. I speak only a little English. Pero entiendo mucho mejor ahora. But I understand much better now. How long are you staying in the United States? answer, Hasta el viernes próximo. Until next Friday. tell her, Vuelo de regreso el viernes en la tarde. I'm flying back Friday afternoon. Friday afternoon. Antes del fin de semana. Before the weekend. Before the weekend. Ahora, conteste la pregunta de ella diciendo en México. Is your wife here with you? No, she's in Mexico. Añada, con nuestros hijos. With our children. How many children do you have? 2.
We have 2 children. Say, La mayor está en la universidad. The older one's in college. In college. El menor tiene solo 14 años. Años se sobreentiende. The younger one's only 14. Where do you live in Mexico? In Mexico City. We live in Mexico City. Oh, that's a beautiful city. Intente concordar con ella usando la forma corta. Yes, it is. Yes, it is. Escuche lo que dice enseguida y responda de la misma manera. Please excuse me, but I have to leave now. Good night. Good night. Ahora está en Boston. Una colega se da cuenta que usted busca algo. ¿Cómo preguntaría ella, ¿qué está buscando? What are you looking for? What are you looking for? say that you're looking for today's paper. I'm looking for today's paper. Say, Me gustaría leerlo. I'd like to read it. Antes de la reunión de hoy. Before today's meeting. Before today's meeting. she says, A mediodía. At noon, Voy a comprar un libro. I'm going to buy a book. Y agua mineral. Algo de. And some mineral water. Some mineral water. Puedo comprar un periódico para usted también. Use la expresión entera. I can buy a newspaper for you too. now it's another day. Say, Tenemos muchas reuniones hoy. We have a lot of meetings today. Tenemos una esta mañana. We have one this morning. We have one this morning. Y otra a las 3. And another one at 3 o'clock. De la tarde. In the afternoon. At 3 o'clock in the afternoon. your colleague says, Lo sé. ¿Y el domingo próximo? I know, and next Sunday, Un colega nuestro. a colleague of ours, a colleague of ours, Viene de Filadelfia. is coming from Philadelphia. Charles Johnson llega el domingo en la tarde. Charles Johnson is arriving Sunday afternoon
Sunday afternoon. A las 5 menos cuarto. At 4:45. Quizá el domingo en la noche. Maybe Sunday evening. Podemos cenar en la casa Parker. We can have dinner at the Parker house. Tienen una carta de vinos muy buena. They have a very good wine list. Say, ¡Qué buena idea! That's a good idea. Pero Charles nunca toma vino. But Charles never drinks wine. Charles never drinks wine. Siempre toma agua mineral. He always drinks mineral water. Ahora pasemos a la lección de lectura. Si la quiere hacer ahora, saque su libreta de lectura y ábrala en la página para la lección 29. Lea el número 1 en voz alta. You watch too much television. 2. It makes me nervous. Intente el número 3. Pronuncie la penúltima palabra con el sonido de una E, larga. Do you have too much leisure time? Leisure. SURE se puede pronunciar a sí mismo como sure. trate de leer el número 4. Sure I do. Sure. El número 5 tiene el mismo sonido nuevo. Inténtelo. I have to insure my car. Insure. Ahora vamos a repasar algunas de las letras mudas que ha aprendido. Lea el número 6. Do you know her name? 7. Of course. She's my daughter. Daughter. Algunas otras letras pueden ser mudas. Una es la letra W cuando aparece antes de una R. Lea el número 8 y ya conoce todas las palabras. It was the wrong number. 9. He writes a lot of letters. Intente el número 10. La segunda palabra tiene 2 letras mudas. She wrecked her car. Wrecked. La G es a menudo muda también cuando precede directamente a una N. Intente el número 11. Kill that gnat. Gnat. 12. He gnawed the bone. Gnawed. Este es el final de la lección 29. Este es el final de la lección de hoy. Mañana, cuando usted esté listo para la nueva lección, empiece en la pista número 2.